Hi, viewers. Good morning. This is what is a kind of morning drink. You should try taking this, as you know, it's very good for your health. Kavita Balaji here. Like, share, and subscribe my channel. I wanted to introduce this drink to you. In the morning, if you drink this, it's better for your health instead of coffee, tea, and other drinks, whatever. This is what is ragi, which I made ragi ganji, like starch soup, which I made in the night and I wanted to consume in the morning. So, better make it in the night and try to consume in the morning as a morning drink. And this is what is in another bowl. I'm showing you this kind of uh, peanuts, which are very good for health. Take them a handful in the morning, which will enhance your the kind of gut health and keep you very energetic throughout the day. And this ragi ganji, it's made of ragi powder mixed in the kind of water and made it as a soup in the night and take it in the morning. If you drink in the morning, this the kind of fermentation, it happens in the night to morning. You can keep it outside on the stove, no need to keep in the fridge. So the kind of fermentation, it happens, and the goodness of minerals, vitamins, and a lot of things other than whatever it is, like it'll be very very useful. And it'll improve your health. It'll give you the kind of gaining blood, kind of whatever the kind of um vitamins, minerals you need, iron, calcium, magnesium, potassium, whatever you need for the kind of good health, it will provide this. Just a glass full of the kind of ragi ganji, or you can say soup. So try taking this and peanuts in the morning after you brush your teeth, so that it'll keep you energetic, cool. It's a coolant. This is a coolant, wherein it'll make your gut cool the whole day. A glass full of ragi in the morning soon after brushing your teeth make you very energetic throughout the day and keep your gut cool. And this kind of peanuts, handful peanuts, will make your gut clear from all the kind of blockages, and also it will give you a lot of energy throughout the day. Try taking these two and get benefited, friends. And I want to say this is a kind of what I told about these two, the drink and the handful of peanuts, in Tamil also, by because one of my some of my friends wanted me to tell in Tamil also. Good morning, friends. எப்படி இருக்கீங்க? இது ராகி கஞ்சி. நீங்கள் நான் முன்னாடி என் வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி திருப்பி சொல்கிறேன். நீங்கள் என் முன்னாடி பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். வெறும் நான் ராகி கஞ்சி எப்படி பண்ணணும், அப்படி நைட் வச்சுட்டு மார்னிங்கில் எப்படி எடுத்துக்கணும் అని நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டு, உப்பு போட்டு இல்லைன்னா ఉప్పు పోడామే కూడా సాப்பிடலாம். వాటర్ కలందిட்டு ఇదిలో కలకామే కూడా సాப்பிடலாம் యాజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ మార్నింగ్ ఇది ஒரு ட்ரிங்காக வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப நல்லது உங்கள் உடம்புக்கு. இட்ஸ் அ கூலண்ட். அப்புறமா நமக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் கொடும். அப்புறமா ஒரு பவுலில் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீனட்ஸ், வேர்க்கடலை வச்சுக்கோங்க, சாப்பிடுங்க. இந்த வேர்க்கடலை உங்களுக்கு டே மொத்தமாக எனர்ஜி கொடுக்கும். அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ இதில் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு சத்துவ கொடுக்கும்.
ஸோ ட்ரை திஸ். எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ரூமில் போடுங்க எப்படி இருக்குது அன்னிட்டு. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். என் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், என் வீடியோ பாருங்கள், லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். கவிதா பாலாஜி ஹியர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.